Hello, hello, hello. Maya speed ran a shower. And here I am. It looks like I made it just in time. 1 second. I barely made it. Oh, this music is so nice. Alright, let's do this. 안녕하세요, 다이버즈 여러분, 반갑습니다. 네, 또 이렇게 개발자 라운지 토크를 시작하게 되었는데요. 오늘 또 있어야 할 분이 안 계셔서 많은 난관이 예상이 되는데요. 오늘 또 역시 그 레나님이 오늘은 참석하지 못했고 저희 둘이서 또 이렇게 우당탕탕 이끌어 가도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 오늘 그 사회를 맡은 사업부장 강동기고. 안녕하세요. 저 김동조 아니고 박동조 아니고 강동기 아니고 Alright, PD we're good. 이동조입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그 동조님이 기다리시면서 채팅 보다가 계속 막 나 김동조 아닌데 자꾸 왜 이름도 아직 모르시냐 이렇게 막 투덜투덜 하시더니 얘기를 하셨네요. 가끔 네. 강동기라고도 불러주시는데 네네네. 강동기 Here we 아닙니다. go 네. again. 그 어쨌든 저희 이번 개발자 라운지 Let 토크 me prep 오늘은 everything. 좀 이제 Translate. 주인공이 메이벨이 될 것 같은데 네. 오늘 어떤 내용들 준비돼 있죠? 오늘 저희 메이벨 she is called Mabel. 소개해드리고 그리고 이제 다음 업데이트에 대한 내용들 또 이제 간략하게 소개를 드리고요. 그리고 좀 새로운 코너로 이제 준비를 했었는데 좀 진솔한 얘기들 드리기 위해서 이제 그런 코너, 새로운 코너까지 좀 만나보실 수 있을 것 같습니다. 네, 그리고 저희 뭐 다들 많이 성원 보내주시고 있는 굿즈들도 더 간단하게 한 번 더 소개해드리고 진행하면 좋을 것 같습니다. 발음이 자꾸 꼬이네요. 레나님이 없어서 그런지 감기에 걸려가지고 그런지 양해를 부탁드리고요. 그러면 저희 그 신규 캐릭터 메이벨이죠. 메이벨 New 준비한 character. 영상이 있다고 하니까 잠깐 보고 가시겠습니다. 보여주시죠. 이 세상엔 선한 자가 있고 악한 자가 있습니다. 신께선 선한 이들에겐 축복을, 악인에겐 합당한 벌을 내리시죠. Hello, 자, welcome to the 우리는 stream. 모두 어떻게 살아야 할까요? Is she a ram? Yeah. 약한 자를 지키려면 악한 자보다 강해져야만 하죠. 남의 재물을 탐하는 건 명백한 죄악입니다. 영원히 속죄하세요. 이야! The fuck? She's just throwing lightning bolts. That's kind of lame. 신의 뜻을 헤아린다면 Now, cast your skill in the name of God. Smite the heathens. What the fuck? She's throwing butterflies now. Do. 악인에겐 그에 상응하는 징벌이 필요합니다. She has a stand. 이 죄인은 제가 벌합니다. Or a farming. 참여하시길. 신이시여, 제 앞길을 이끌어 주소서. 모두의 노력이 신께 닿기를 기도할게요. Skip. 네, 신규 캐릭터 메이벨 드디어 공개가 되었네요. Stream a little bit 이번 louder. 캐릭터 컨셉 한번 먼저 설명 좀 해주시죠. 네. 메이벨 캐릭터 우선 제가 좋아하는 핑뚝이고요. 그리고 약간 이단 심판관이라는 컨셉이거든요. 그래서 이제 양 컨셉으로 한 캐릭터이고요. 그래서 중간중간 되게 재밌는 기믹으로 이렇게 종이도 넣고 약간 네네네. 이런 것들이 좀 있거든요. 네. 그래서 상당히 좋아하는 캐릭터고 또 이렇게 뭔가 이제 한 번의 기회는 주지만 두 번째는 이제 처단을 한다. 딱 약간 이런 좀 느낌의
컨셉들을 가지고 있는 캐릭터입니다. 저 뿔이 되게 심상치 않아 보이는데 단단하죠. 크고 단단한 뿔입니다. 네. 크고 단단한 걸 좋아하시나 봐요. 네, 그렇습니다. 아, 네. 괜찮아요? 저 레나님이 이래서 있어야 되는데 레나님이 없어서 자꾸 이렇게 찾아주시는데 저도 사실 레나님이랑 계속 함께 하고 싶은데 이번에는 못 오셨고 다음번 방송 때는 꼭 레나님이랑 함께 할 테니까 기다려 주시고 또 이제 레나님 없으면 없으신 대로 저희 뭐 또 진솔한 얘기를 많이 할 수 있으니까요. 네. 알겠습니다. 그러면 메이벨 네. 한번 플레이를 좀 게임에서 바로 볼까요? 네, 게임에서 한번 보여드리면 좋을 것 같습니다. 네, 수동으로. 네, 메이벨입니다. Look at Mabel. 설명해 주셔야죠. 아, 메이벨이라고요? 네. 지금 Alright, I'm 메이벨 ready to take 캐릭터는 some 좀 이렇게 screenshots. Here we 기존의 go. 이제 다른 캐릭터들과 좀 Stop looking under her 이 skirt. 제가 일부러 Show us her 같은 포즈를 skills. 맞춰봤어요. 빨리 우선은 좀 얼굴 쪽 좀 보여주세요. 네, 얼굴을 볼까요? 네, 제가 좀 이런 실눈캐라고 할까요? 아, 좀 네, 이런 네. 캐릭터들 좀 이쁘네요. 네, 되게 이번에 좀 보여드리면 It's 좋을 것 pretty cute. 같아가지고 네, 이런 캐릭터로 좀 준비를 했고 그래도 친구가 어떤 그런 권선징악이라고 할까요? 약간 그런 어떤 심판을 해야 되는 경우가 되는 이렇게 눈을 개슴츠레 뜨고 이제 그런 약간의 멸시와 함께 그런 것들을 너무 잘 살린 캐릭터여서 It feels like 되게 her 예쁘게 봐주실 수 있어요. Booba is kind of out 네, of 저는 place. 사실 for 그런 건 her, 모르겠고 제가 그런 걸 vibes. 봤거든요. 그러니까 왜 이렇게 이번 캐릭터가 네. 프란시스랑 베르나 이제 수르나 베르나 다음인데 이렇게 꽁꽁 싸매고 She is 있냐 extremely, 진상 균형을 like, 해달라 babyface 이런 build, 얘기가 you know? 있었거든요. 네. 네, 그래서 I 제가 feel like she would have suited 완전히 the 싸매고 있진 않다. smaller 그래서 character 제가 그 model. 앞에 조금 그 a 각도 좀 lot 잡아봤는데 그쵸. 네. 그 완전히 싸매고 있지. But I mean, 완전히 she's still pretty 싸매고. cute. 맞나요? 네, 뭐 맞습니다. 네. 네. 그 캐릭터를 디자인하신 분이 섭섭하지 않도록 제가 좀 신경을 썼다고 꼭 아유, 전해주시기 바랍니다. 알겠습니다. 네네. 원래 디자인하신 분도 약간 그런 욕심이 좀 있으셔서 아, 그래요? 네, 좀 다행이네요. 그런 네네. 부분들을 포인트들을 좀 많이 네. 살려두셨더라고요. 네네. 그래서 봐주시면 되게 좋을 것 같아요. 네, 그러면 캐릭터 좀 성능을 좀 볼까요 이제? Go. 우선 She is a 메이벨은 이번 destroyer, 지난번에 ladies and 말씀드렸던 대로 gentlemen. 이제 번개 속성이고요. 원거리 캐릭터이고 그리고 파괴. 74% crit rate. 가지고 있어요. Goddamn. 그래서 What are these guys 스킬 putting 쪽 on 이제 her? 같이 좀 보면 좋을 것 같은데요. Ah, 네. screenshot time. 우선은 기본 공격은 이제 원거리 캐릭터이고요. 이제 What? That's not Spanish. 특수한 좀 경우로도 이제 B image. Boom. 사타 이후에 아니 스킬 말고 기본 가만히 있어봐요. 네. We already saw that. 일단 찍으시라고. 네. 그러니까 네 번째 사타 이후에 이제 그 에피그램 이 종이를 이제 먹는 그런 어떤 동작을 취하고 그거를 이제 모아서 이제 강공격 스킬로 전환하면 또 이제 원래 이제 원하시 Guys, can we move on? 네, 뭐 중점을 두고 있고요. 네. 특수 스킬의 기본 Not 네, yapping. Oh shit. I went too fast. 마우스 스크롤 내려달라고 하셨. We'll take this. Go here. Let's see how much. We will look at the specifics of the kit later. 기본 공격에서 We're just 네, gonna 기본 try to 공격. screen 네, capture 죄송합니다. everything. Oh my god, that is so much text. 스크롤 He started 내려달라고 scrolling 하셨어요. down, 기본 and I'm like, 공격에서, what 네, the 기본 fuck? 공격. 네. Alright. 죄송합니다. We'll screenshot once here. Move this here. Put that right there. Whoops. 찍으셔야 되는데. 네. 자, 제가 3초씩 있겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네. 하나. Oh, 둘. thanks for showing us all of that. Print screen. Got a freaking pendulum monster in the text. But what the fuck? 하나 둘 셋이 꽤 빠른데. 네. 네. 네, 특수 스킬을 한번 봐주시면 네. 네. 특수 스킬의 경우는 이제 그 번개 에너지를 좀 모아서 이제 한 번에 뿌려서 공격하는 모습이고요. 이따가 스킬은 또 이제 플레이를 하면서 한번 봐주시면 이런 설명들이 좀 더 아마
뭐 이제 이해가 되신다고 할까요? 아까 전에 설명들 좀 보면서 하시면 될 것 같고, 그리고 스킬 사용 후에도 일정 시간 동안 이제 입력이 없으면은 마찬가지로 이제 에피그램의 의지를 추가로 획득을 합니다. 그래서 아마 메이벨을 플레이를 하실 때는 에피그램의 의지를 모아서 강공격을 진행을 하고 약간 이런 거에 좀 중점 맞춰서 플레이를 계속 하실 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 궁극 She has a bigger than normal ultimate. Interesting choice. 스킬을 보면 이제 이제 메이벨이 에피그램의 처형인을 불러내서 이제 번개 속성 피해를 주거든요. We'll 이동 read that later. 빨리 넘 있어요? 개화 하나 빨리 찍고 가. Wait, did he? 꼭 써보면 Can we go to the 되겠다라고 passive? 하시는데, 네. I 그럼 think 좀 that's 빨리빨리 important, guys. 넘어가겠습니다. Can we Can I not? 빨리 Oh 찍고 my 가도록 god, 하시죠. I hate 네. these guys. All right, print screen. 자, 1단계입니다. 네. 네. 설명할 거 있어요? 그 네. 심판 상태일 때 권선멸학 효과가 추가가 되는데 저희가 이제 무력화, 그러니까 파괴 속성이다 보니까 좀 이제 무력화 쪽에 집중을 했고, Can we go back to 아마 the 좀 passive? 그러기 게이지를 쌓는 속도는 상당히 빠른 편인데 스킬 그 Print screen. Take this. I'll translate it all in a second. 특수 스킬. 네, 세 번째는 저희가 이제 스킬을 I need to catch up to the live stream. 피해량 쪽을 이제 5단 I see some big numbers. 6단계 네. 체험하기를 Dude, they didn't show 상황 anything else. What the fuck? 이거는 이제 플레이를 하면서 보셔도 네. 될 것 같아요. 네. 찍을 시간 네. 들이신 거라서. 그래서 이제 공격을 하고 이제 특수 Okay, 스킬을 this is 사용을 하거나 literally 여기서 한번 보면 exactly what 좋겠는데 her 멈출 수 leaked 있는 kit 종이를 looks like. 줬거든요. 아, 이게 So, 종이를 두 종류를 maybe they 먹더라고요. didn't do 큰 any 종이, 작은 changes. 종이. 제가 잠깐 이게 확대가 네. 잘 안 되네요. 그냥 스킬만 여기서 네네. 써봐도 될 것 같아요. 네네. 이 스킬을 쓰고 이제 잠깐 오케이. 이렇게 멈추면 아, 네, 종이를 먹었죠. 오케이. 네, 네. 종이를 먹고 이제 그러면 하단에 에피그램의 의지가 쌓이고 여기서 이제 여기도 작은 종이를 그죠. 아, 네, 이렇게 먹죠. 네, 네. 이제 그러고 That's so 스트레스로 cute. 이제 공격을 하면 Um, 네, 이런 심판 상태로 진입을 해서 적을 pew, 공격할 pew, 수 pew, 있는 pew. 네, 이런 기본 We're 동작을 gonna be 가지고 able to 있고 이 quick swap out of 조작중에는 it. Yep, 전부 다 it 이제 literally 움직이면서 is the 플레이할 next 수 text 있게 box. 하고 You 있어요. can quick swap out of it. Woohoo! 이렇게 굳이 내려 찍는 이유가 있나요? Looks about right. And 모션을? then you hold down the left click 그래 button, 치마가 and then she does her EVA, 알겠습니다. 네, and then you 치마가 switch. 내려 찍어야 이제 또 이제 반동 아, 같은 네네네. 거잖아요. 거기까지 자세한 설명은 또 상상에 감독님 상상에 맡겨 있습니다. So it is part of her kit where if you do a skill and you don't 그 input anything else on the character, she will gain one more of her passive. 이제 So you don't. 그 꼭 굳이 누르고 able- 있지 않더라도 심판의 경우에는 I don't know how that much that helps with like rotations, but that's kind of interesting, I guess. Looks like she gains her pips while off field as well, or if that was switch skill, I can't tell. But we'll 너무 find 더워 out. 보인다. 저희 여기가 좀 추워서 좀 긴 거를 입고 있기는 하거든요. 네, What are 네. these guys doing on this demo? What the fuck? 공격이 안 나가. 네. 네. Yes, off 이거 fielding. 체험 지금 처음 해봤죠? 아, 내가 플레이하는 거는 봤었는데 That's 지금 it. 체험은 처음 Wow. 해보는 것 같아요. 딱 봐도. 그러니까 다른 플레이는 해봤는데 체험을 처음 What a 해봐가지고. complex looking 저희 애들이었는 줄 character. 알았어요. 아니 뭐 제가 뭐가 중요했어요. 그쵸. You're like, guys, look, you can 네. hold down her 그래서 여기서 EVA and you 자유롭게 can swap 접근해요. out. 궁극기 같은 경우에도 네. 이런 표정들 Exodia. Obliterate. 마우스를 옮기시면 여기서 이제 방향이나 이런 움직이는 것들도 보실 수 있습니다. 오해하고 싶은 이야기가 있을지. 그래서 Can we look at the artifact and the passive already? 그 교체 I don't care about any of this. 해서 이제 Come 플레이를 on. 하시고 이런 것들도 좀 메이벨에서는 좀 I'm gonna skip this. I'm sure none of you would care if I skip 쉽진 this. 않더라. 둘이 떠
They're just 아티팩트라고 gonna look at 해주세요. her butt. 아티팩트. 네, 알겠습니다. 저희가 아까 넘어 네네. Oh, there we go. 몬스터라고 할지라도 What in the Nani the fuck? Hold on. What? That's OBS. Put that here. 난리도 아니네요. 네. 무당탕탕 엉망진창입니다. 엉망진창. 엉망진창이죠. 네. 무기는 설명드리는 Just gonna 것보다는 screenshot that 이렇게 again. 네. 스크린샷을 찍으시면 Already have that. 밑으로 all 빨리 that 올려주세요. information. Never mind. 네. 아까 다 보여드렸는데. 밑으로. 밑으로. 네, 그렇죠. 장착. It is a. God damn it. No, they doomed another character to the Gabby treatment. Yippee! 빠른 공격력과 치명타 확률입니다. 간단하게 뭐 보스를 하나 잡아볼까요? 네, 그러면? 네. 잡으실 수 있죠? 뭐이 정도는 잡을 수 있지 않을까요? Raging 10 with A6 좋습니다. 번개파스. F5. 번개파 좋죠. 네, 미리 번개파 준비해 좋죠. 놓으셨네요. 메이벨 위주로 네, 싸워보겠습니다. 네. Get in there, Mabel. What the fuck was that Yanhua 메이벨이 thing? 이번에 What 그래서 the fuck? 이제 저희가 이제 어떤 그 밸런스나 이런 것들을 봤었을 때 그래도 꽤 괜찮은 밸런스라고 생각을 하고는 있거든요. 근데 이제 I mean, 타겟 I know that their build is ass, but 조합들을 좀 this is 찾아보셔야 될 것 definitely 같은데 not A6 damage. 우선은 그 무력화 게이지 쌓는 부분에 있어서는 꽤 특출난 성능을 보일 거라고 생각을 하고 있습니다. This is some fucking. This is Benjamin damage at like 2 patches ago. 이렇게 전투할 때도 그 스킬 사용 중이나 이런 때 어떤 이렇게 움직일 수 있게 하는 Did you guys 것들을 know that 메이벨을 Benjamin's 통해가지고 좀 skill at 만들어보려고 했고 A6, I mean A4, hits 개인적으로는 그 전투했을 10 때 times? 체감이 되게 이게 So every one of those damage numbers you see when you 딜을 click 넣으면서 Benjamin's 움직일 수 skill 있으니까 느낌이 is 되게 you multiply by 좋네요, 10 for the total 그런 skill 것들을 좀 damage. 살리고 싶기는 했었어요. 네. So Ben's skill can does like 2 million damage to 4 million damage every time you click it. 되게 생각보다 너무 약한 데로 오시고 이게 이 세팅을 해주시는 분께서 되게 세팅을 잘 Good job, 해주신 것 guys. 같습니다. You cleared 많은 분들이 Raging 궁극기 표정 10. 좋아해 주시는데 저도 너무 좋습니다. 네. 눈 뜨고 있네요 여기서는. 네. 필요할 때는 또 눈을 떠야 앞이 보이니까요. 아 그렇죠. Let's skip 같은 forward a 경우에는 little bit more. 만나 Can we go back and look at 캐릭터를 처음 her? 선보여 드리는 거서 이야기 즐겨 단독으로 Can we look at her passive and not her butt? 써 주셨을 것 같고 캐릭터 컨셉이 되게 명확한 만큼 좀 많이 기대가 되는 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 그러면 다시 네. 돌아가 볼까요? Fuck slideshow. 네, 다음은 이제 저희 다음 업데이트죠. 1.3 버전 They're previewing 업데이트에 대해서 1.3 미리 now? 좀 소개해드리는 자리를 가지고자 합니다. 네네. Let me. 죄송합니다. 제가 감기 걸려가지고 목소리가 좀 자꾸 잠기네요. 네. 네, 오늘 좀 몸이 안 좋은 것 같더라고요. 아, 네네네네. 저라도 한번 올려보겠습니다. 네, 이게 레나님이 없다고 저희가 신경을 안 쓰는 게 아니라 이게 좀 준비를 빠르게 많은 내용을 좀 이렇게 압축해서 저희가 막 직접 좀 이렇게 쓰다 보니까 좀 이제 부실해 보일 수 있으나 내용은 꽉꽉 담아왔다는 거, 네, 진심은 변화 없다라는 거, 네, 네. 기억해 주시고요. 네, 1.3 버전 업데이트 주요 내용 소개 좀 해주시죠. 네, I 그 can't translate 1.3 directly from there. 버전은 I'm 사실 gonna have to go back and 네이버보다는 retake 그 all those 다음 pictures. 버전이긴 So 한데 I should 저희가 have been 준비 중인 translating all along. 것들을 그래도 얘기를 아, 드리고 damn it. 저는 이제 말씀드렸던 것들도 간단하게나마 좀 얘기를 드려야 될 것 같아서 네. 그래서 말씀을 Skins, 드리려고 가지고 왔고요. motions, and live 우선 첫 wallpaper 번째로는 shop. 어떤 What 그런 the? 명칭이나 이런 것들에 대해서는 Monetization. 정하지는 않았는데요. 네. 우선은 스킨을 Rift 저희가 이제 multiplier, 만들어서 보여드리고 싶다라고 request 말씀을 드렸었어요. 그래서 completion, rankings for raid 이제 content. 많이들 이제 What 저희가 the fuck does that 통용적으로 mean? 얘기하는 다른 캐릭터, Is 그러니까 인격 conquest? 캐릭터도 저희가 이제 There's 가지고 conquest 있지만 이런 rankings? 스킨들을 I 좀 don't give a shit 준비를 about 해보고 싶다라고 conquest 생각을 rankings. 했고 이제 What are we 어떤 개발의 doing 어떤 here? 공수나 어떤 그런 것들을 차처하고서라도 좀 이거를 제공하고 싶다라는 생각을 해서 저희가 이번에 1.3에 준비를 했고요. 맞습니다. 우선 네. 그 다음 설명 그 모션도 저희가 이제 나래 때 춤 얘기 많이 주셨었잖아요. 그래서 Yeah, we can 그 compete on how fast we 포크모드에서 can 어떤 clear 그런 춤 모션이나 이런 것들을 Void 보시는 One, 것도 guys. 이제 준비를 했고 동시에 그 대기 모션도 좀 변경할 수 있게 저희가 같이 준비를 하고 있습니다.
네. 그러니까 저희가 이번에 여름 캐릭터를 사실은 이제 이격을 내면서 이격을 만드는 과정에서 아 이런 게 있었으면 좋겠다라는 게 네. 내부에서도 아이디어가 되게 많이 나온 걸로 저도 알고 있어요. 그래서 맞습니다. 그 중에서 저희가 이제 조금 보여드릴 수 있는 것들 아무래도 아직 여름이 한창 진행 중이다 보니까 그런 부분들을 저희가 조금 가져왔습니다. 제가 네, 한번 보실까요? 네. 누구죠? 오피리아입니다. Ophelia skin. 그러니까 저희가 사실 이런 스킨들을 준비를 해보고 싶다라고 생각을 하면서 제일 먼저 생각했던 거는 아무래도 그 캐릭터와 함께 나가는 거를 먼저 네. 생각을 했었잖아요. 그러니까, 네, 그렇죠. 네. 그래도 pretty 이제 좀 늦게라도 저희가 has, 준비가 like- 되는 대로 바로 좀 보여드릴 수 있는 상황이 돼서 이렇게 오피리아를 스킨으로 이제 Why does that 만나보실 수 sword 있게 look so 되었고요. familiar? 그리고 또 캐릭터가 있죠. 네. 수영복 오피리아. 수영복 네, 오피리아. 수영복. Is that like 그리고 네. G1? 네. 누구죠? 수영복 지원입니다. 네. 그 제가 지난번 방송에서 약간 정신없이 언급을 했었더라고요. 아, 네네네. 지원 같은 캐릭터 보고 싶다라고 이제 뭐 언급을 했었는데 그 사실은 지원이- 프란시스랑 지원이 나왔어야죠. 네, 베르나 말고. 아 이게 지원이 Sword 그래도 is 늦게라도 crazy. 나오니까. 베르나가 정실입니다. 누구 정실이요? 그거는 많은 분들의 정실이지 네. 않겠습니까? 네, 지원도 역시 이 프란시스의 계보를 잇는 지원형으로서에게 조금 네. 든든한 모습을 보여주고 있네요. 맞습니다. 네, 든든합니다. 그래서 요 지원과 네. 프란시스의 수영복 그 스킨을 저희가 좀 이제 1.3 때 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 요거를 준비를 했고요. 네. 그 외에도 좀 뭔가 어떤 PV에서 봤던 뭐 다른 캐릭터들이나 뭐 이런 것들도 좀 같이 준비를 그리고 했고요. 확정이 되면은 아마 다음 방송에서는 저희가 요거를 보면서 이야기를 할 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 지금은 어쨌든 일단은 수영복 스킨을 저희가 먼저 보여드렸는데 네. 그 모션은 결국에는 그 이제 날의 댄스 모션들 많이 말씀해 주셨듯이 그런 이제 추가적인 모션이라던가 네. 라이브 배경 같은 경우에도 이제 좀 인게임 배경이나 이런 것들을 좀 더 많이 그 캐릭터를 집중해서 볼 수 있는 그런 장면들을 더 이제 앞으로는 많이 넣어주실 걸로 생각을 하면 되겠죠. 맞습니다. 그 I know 저런 these days are 부분들을 뭐 whole 바로 single 제 and horny. That's why 상점이라는 design 단어가 characters 있는데요. 그러니까 only 사실 on panties. 뭔가 이런 것들을 전부 다 막 팔겠어 이런 목적으로 Yeah, we 상점이라는 need to- 단어가 we need to 있다기보다 get some 그것들을 more 모아서 Vernas. 이제 보여드릴 수 있는 Get some 공간, pants. 그리고 얻어가실 수 있는 공간이 They're not 있다라고 characters. 봐주시면 될 것 같고 They said 이제 skins. 뭐 한 번에 like, 되게 여러 가지보다는 이제 저런 It's 공간을 supposed to be 만들어 skins. 둠으로써 앞으로 이런 것들을 좀 제공하고 이제 네, 많이들 네, 네. 즐기실 수 있게 그렇게 좀 제공할 목적을 가지고 있다라고 봐주시면 될 것 같습니다. 그러니까 결론적으로는 이제 시동 걸렸으니까 네. 앞으로는 얼마든지 추가할 이제 여지가 있고 네. 뭐 이런 부분들도 보시고 싶은 그런 부분들이 있으면은 적극적으로 저희한테 의견을 말씀해 주셔도 되게 좋을 것 같습니다. 네. 네, 네. 네, 그러면 다음 내용 보실까요? 네. 그리고 이제 요 전에 또 말씀드렸던 부분입니다. 그 균열의 보상을 배율로 좀 획득할 수 있게 이번에 좀 시스템적으로 준비를 해서 1.3 버전에서는 좀 배율 획득을 하실 수 있게 기능을 제공할 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 이거는 계속 말씀해 주셨던 부분인데 빠르게 그래도 준비를 해주셔서 네. 들어가는 부분인 것 같습니다. 네. 네, 그리고 이제 세 번째인데요. 그 의뢰를 완료를 하고 나서 네. 이제 지금 이제 그 접수원에게 완료 보고를 해야 하잖아요. 네네네. 저도 이제 가끔 플레이 하다 보면 저는 이거 주말에 되게 많이 까먹게 되더라고요. 저도 주말에 네, 네. 이렇게 던전과 이제 토벌을 진행을 하고 나서 이제 어떤 이제 파견도 이제 네, 진행을 네. 하고 이러고 나면은 Star Stick 아 Mugger. 완료하고 다시 들어가거든요. 그쵸, 그쵸. 아, 네, 그래서 Maybe. 요런- 다음 날 아침에 접속했는데 이거 완료 안 돼 있으면 진짜 열받거든요. 빡친다는 표현 해도 되는지 모르겠네. 네, 아무튼. 네. 네. 그래서 이런 부분들도 좀 이제 We do 개선이라고 need some 생각을 해서 male 이 부분도 characters. 개선을 해서 I 완료 wish they 즉시 될 수 they 있게 would like 개선을 actually 진행을 give us 했고요. some male characters. 그리고 이제 네 I am 번째는 so much 이제 more 토벌 tempted to wail on 콘텐츠의 male 좀 characters than female 랭킹을 보실 characters. 수 있게 추가를 Like- 하려고 준비를 하고 있습니다. 그래서 Give me a, 이제 like, 저희가 a 지난번에 good 토벌 looking 콘텐츠의 dude, some 확장을 hot 진행을 했고 dude. 이제 요즘 많이들 이제 플레이를 통해서 이제 단계를 뚫어 나가시는 그런 것들을 보고 있습니다. 근데 그게 이제 나만의 어떤 랭킹도 있지만 많이들 활발하게 서로 이야기를 주시는 것 같아요. 이제 어디까지 갔고 어떤 스펙을 가지고 continue 있고 the 어떤 story? 몬스터링을 사용했고 좀 그런 것들이 있는 것 같아서 1.2.5 no. 저희가 이제 어떤 랭킹을 좀 0.5 patches 나의 어떤 위치나 almost 이런 never 것들에 have 대해서 new 좀 content. 보시면 좋겠다라고 생각을 해서 이 부분을 좀 추가해서 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 근데 이게 뭐 이제 저희가 네. 뭐 랭킹을 통해서 경쟁을 부추기겠다 이런 거라기보다는 네.
자신의 기준을 조금 볼 수 있게끔 네네. 하는 거잖아요. 네, 그쵸? 그런 결에서 네. 좀 생각을 하고 있습니다. 왜냐면 저도 랭킹 얘기를 처음 들었을 때 약간 깜짝 놀랐거든요. 그래서 네. 이거 안 하겠다면서요? 라고 했는데 이제 뭐 설명을 해주셔서 네. 네네. 그런 부분들인 것 같고요. 스크린 세이버는 어떤 걸까요? 아, 스크린 세이버는 이것도 좀 용어나 명칭 자체는 좀 확정적이진 않은데요. 그러니까 저희가 이제 이벤트나 뭐 이제 이런 데서 여러 이제 그 포토들을 지금 받고 계시잖아요. 네. 근데 생각보다 이거를 다시 이제 본다거나 이제 그럴 일들이 좀 적다라고 생각을 했어요. 그래서 이제 뭐 흔히 이제 절전 모드처럼 이렇게 딱 켜지면은 나의 이제 내가 지정해둔 어떤 그런 이미지들을 볼 수 있잖아요. 그래서 이제 그런 것들을 좀 보실 수 있게 우선은 제가 개인적으로 너무 가지고 싶은 기능이라고 생각을 해서 네, 그런 것들 피디님이 넣고 싶어서 넣었다. 네. 그런 네. 거죠? 이거 약간 합법적으로 아트팀을 부려먹을 수 있는 그 스펙으로 넣으신 거 아닙니까? 부려먹는다는 네. 표현은 네, 지금 죄송합니다. 보고 계신데 네, 빨리 네네. 사과해 주세요. 네, 죄송합니다. 그래서 네네네. 그렇지는 않고 이제 네, 그런 네, 네. 것들을 좀 보시면서 내가 좋아하는 캐릭터들을 계속 볼 수 있으면 좋겠다라고 생각을 했어요. 그 장면도 저희가 뭐 그러면 찍을 수 있는 건가요? 아니면 뭐 이렇게 우선 지금 생각하고 있는 거는 그 프로필에서 보실 수 있는 그 배경화면들 라이브 포토들을 가지고서 이제 세팅해서 보실 수 있다라고 이제 I'll play 할 수 있을 Sangoon. 거고 지금은 Sangoon's 개수를 is 조금 fine when 여러 fighting a 개수를 boss. 사용해서 계속 이제 돌아가면서 볼 수 있으면 좋겠다라고 네, 네, 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 약간 화면 보기 같은 걸로 봐주시면 될 것 같아요. 네. 네네. 아까 전에 그 토벌 랭킹 말씀하실 때 다른 그 랭킹에 네. 있는 분들의 세팅이나 이런 것도 볼 수 있어야지 조금 더 유의미할 것 같다고 말씀을 주셔서 아, 네. 그 부분을 네. 좀 안 그래도 계속 좀 보고는 있는데 이게 여러 가지 좀 확인해야 될 부분들이 있더라고요. 그러니까 랭킹이 집계되는 시점의 어떤 정보라던가 이제 그런 것들을 좀 봐야 더 유의미할 것 같다고 저도 네, 생각은 하고 있고요. 맞아요. 네. 그래서 그것도 좀 잘 준비를 해보겠습니다. 근데 네, 우선은 지금 검토를 하고 있는 중에 있습니다. 네. 적극적으로 검토해서 네네네. 들어가면 저도 좋을 것 같아요. 저도 네네. 사실 일일이 좀 검색해서 찾아보거나 옆에 피디님한테 물어보거나 다른 이제 개발자분들한테 막 여쭤보거나 하는데 네. 저도 귀찮게 좀 안 해드릴 수 있겠네요. Alright, they're just 들어가면. gonna 왜 나보다 like, 세지라고 이제 생각하는 경우에 좀 네. 이렇게 찾아서 네. 볼 수 있으면 좋겠다라고 생각을 좀 하고 있어요. 네. 알겠습니다. 네. 근데 사실은 여기 다 내용들보다는 copy this 6번이 and paste? 무게감이 좀 있어요. 6번 네. 왜냐면 네. 그렇죠. 여태까지 저희가 Alright. 맨날 개선만 했잖아요. 네, 맞습니다. What a 개선만 하고 tragedy. 추가되는 거는 뭐 시스템이나 다 좋은데 이제 원하시는 것 같아요. 신규 컨텐츠에 대한 얘기들. 네. 신규 컨텐츠를 좀 1.3 버전에서 보여드리려고 준비를 Hold on, I might 하고 actually be able to 있습니다. salvage 그러니까 this. Give me a sec. 제가 이제 뭐 이제 다음 코너에서도 뭐 네. 이런 얘기들을 네, 좀 네. 드릴 것 같기는 해요. 네. 네. 우선은 저희가 지금 생각하고 있는 신규 컨텐츠는 뭔가 어떤 지금 이제 즐기고 계신 어떤 스테이터스 이런 것들도 분명히 있지만 이제 속성과 관련된 것들을 좀 한번 풀어서 이제 해보려고 생각을 하고 있거든요. 그게 이제 뭐 성장으로도 이어질 수 있고 되게 좀 도전도 하실 수 있고 이런 것들을 생각을 하고 있고요. 요게 이제 어떤 되게 큰 성장을 가지고 간다라기보다는 좀 준비를 하는 그 밸런스를 계속 맞춰나가는 중에 있습니다. 그래서 Alright, we're good. 아마도 신규 컨텐츠로는 어떤 큰 던전을 저희가 제공할 수 있을 것 같고 요거는 1.3을 타겟으로 네, 준비 중에 있습니다. 그러면 저희가 이제 던전이 뭐 사실 토벌도 그렇고 뭐 요일 던전이라던가 이런 부분들이 Already did 있는데 that 그 one. 연장선상으로 봐야 될까요? 아니면은 이건 좀 독립된 컨텐츠가 될까요? 그 생각을 하고 있는 거는 네. 좀 독립된 컨텐츠를 생각을 하고 있고요. 좀 더 즐기셨으면 좋겠고 뭔가 Hello? 즐기셨으면 좋겠다고 Try 생각하고 that again. 있어서 네, There we 현재의 계획은 독립된 거라고 보시면 Doctrine. 그러면 신규 Evangelism. 컨텐츠가 좀 들어갈 여지가 있다. 네. Already did that one. Bruh. 네, 그래서 이렇게 준비를 하고 있고요. 우선은 전에 말씀드렸던 것들이나 그 뭔가 이제 언급이 한 번이라도 됐던 것들을 먼저 Sanctification, 보여드리려고 이렇게 좀 짧게 가지고 왔고 그 condemnation. 외에도 되게 좀 여러 가지들을 준비를 하고 있습니다. 그래서 그 부분들은 아무래도 뭐 이번 버전 방송보다는 다음 버전 방송 때 이렇게 What the fuck? 화면에 띄우고서 이제 같이 Copy image, 이야기 나누면 좋을 것 What? 같아요. 네, 알겠습니다. 네. 그러면 다음 네, 신규 굿즈 안내입니다. 사실 뭐 이제 뭐 이미 구매를 하신 분들도 있으시고 뭐 다 보셨을 것 What in 같은데 the world is 저희가 이제 happening? 여름 이벤트로 굿즈들이 나왔어요. 그래서 이미 사실은 이제 그 프란시스 같은 경우에는 1차 품절이 나고 저희가 급하게 또 2차 물량을 준비를 해서 예약을 진행하고 있는데 제가
아무래도 전 사업부장이기 Refresh. 때문에 한번 네, 소개를 드리고 가도록 하겠습니다. 아, Oh, and then there's a 아름답습니다. merch. Yes. 저희 조명 마우스패드 이거 반짝반짝 빛이 나죠? 마우스패드. 네, 빛이 나는 거고요. 이 There we 테두리에 go. I'm LED가 back. 들어오면서 We're so back. LED는 뭐다? 게이밍이다. 게이밍 좋습니다. 네, 게이밍 2종이고요. 아크릴 스탠드 2종. 여기 앞에 보이시죠? 너무 이게 잘 나왔어요. 너무 잘 나왔어요. 네. 그 보시면 뒤쪽도 이렇게 여름 느낌으로 되게 반짝반짝하게 느낌이 잘 나왔고 그 일러스트들을 되게 잘 뽑아 주셔가지고 네. 확실히 네, 태가 납니다. 아크릴이 베르나 너무 네네. 이쁘다. 그러니까 아니 프란시스가 이쁘다니까요. 네, 프란시스가 이쁘고 네네. Justice, 네. annihilation. 그리고 네. These skill names kind of 일러스트 edgy. 스탠드. 와 이거 큼직한 거 보소. 네. 이게 진짜 실제로 보면은 달라요. 맞아요. Just talk 이게 about 받으시는 merch. 분들은 저희 넷마블은 항상 저렴한 비용으로 네. 고퀄리티의 굿즈를 제공하기 위해서 밤낮으로 힘쓰고 있습니다. 근데 진짜 네. 되게 저도 처음 This is the 봤거든요 오늘. blurriest 근데 되게 fucking- 잘 나왔어요. 네. 근데 솔직히 저는 This is 이거는 좀 unreadable. 베르나 인정이긴 해요. 네. 베르나 요 스탠드가 Hello? 진짜 잘 나왔더라고요. 네네. 이거 되게 잘 나왔고. 네. All right, if they're just gonna 이거 talk about 캠 merch, 네. 네, 캠 배지. 저도 I'm 하나 gonna go back. 달았는데요. 요것도 약간 이제 여름 느낌이어서 여기 가방에 좀 달고 다니시면 올여름 라고 하셨어요. 아, 기본 그러게요? 공격에서 예. 있겠습니다. 봐주신 번에 설명 좀 보면로 이제 의지할 수 있어요. 불러 저희가 왜 무슨 개화나 있습니다. 그러면 네. 네 뽑고 써보면 Yeah, they 알겠다라고 really never 하시는데, pressed on her 그럼 좀 passive. 빨리빨리 That's crazy. 넘어가겠습니다. 개화나 빨리 찍고 they actually never pressed on that passive. Whoops. 넘어가시죠. 네네. Let's try it enlarged. Boom. Okay, that's much better. Much more readable. We'll just do it from 자, like 1단계입니다. 네. each time. 설명할 거 있어요? 그 네. 심판 상태일 때 권선멸악 효과가 추가가 되는데 저희가 이제 무력화 그러기 게이 네, 2단계. 음. 네. 두 번째 스킬은 이제 스킬 그 특수 스킬하고 교체 스킬 사용했었을 때 에피그램의 의지 그 중첩되는 게 이제 증가하고요. 네, 세 번째는 저희가 이제 항상 비슷한 네네. 기조죠. 그러니까 네 번째는 이제 궁극 스킬 사용하고서 이제 궁극 스킬을 20%를 회복을 copy image. Boom. 하고요. 그리고 최대 주가 공 네. 4단계에 맞출 수 있고 그리고 Copy image. Boom. 심판 상태에서의 Uh-oh. Panic. We crashed. No, we didn't. 하고 싶은 이야기가 있으신가요? 시간 하고 잘 안 보이네. 그 중첩 최대일 때 짧게 있는 Copy image. All right. That's everything I believe that they showed. 난리도 아니네요. 네. Unfortunately. 무당탕탕 엉망진 제가 패드 이게 땡땡 We 패드라고 kind of saw a little bit 부르시던데 of gameplay here. 네이버 Let's see how 위주로, good her 네, ult 싸우고 있습니다. charges. Because that's very important for things that I have in mind. So here they do basically one switch skill. 메이벨이 이번에 돼서 이제 저희가 이제 어떤 그 And then 밸런스나 이런 것들을 봤었을 hold 때 그래도 BA and 꽤 that does like 괜찮은 a quarter 밸런스라고 of her 생각을 하고 bar. 있거든요. 근데 이제 타겟 속성이 dear. 이제 다른 파트와의 조합들을 좀 찾아보셔야 될 것 같은데 That's not good. 우선은 그 무력화 게이지 쌓는 부분에 있어서는 꽤 Okay, so it looks like you 보일 can 거라고 get 생각을 an 하고 ult in approximately 3 cycles of this shit. If you do swaps, maybe 2 cycles if you do swaps. Never mind. It's probably fine. 이렇게 전투할 때도 그 스킬 사용 중이나 이런 때 어떤 이렇게 움직일 수 있게 하는 것들을 메이벨을 통해 가지고 좀 만들어 보려고 했고
개인적으로는 그 전투했을 때 체감이 되게 이게 계속 안도 그 파워. 딜을 넣으면서 움직일 수 있으니까 네. 느낌이 되게 좋네요, 부드럽고. 네, 그런 것들을 좀 살리고 싶기는 했었어요. 네. I hate like how whenever like anyone plays these kind of characters, like they like to 되게 move 생각보다 around 너무 약한 perpetually. 이게 Like you know that the 세팅을 해주시는 strafing 분께서 option 되게 of these 세팅을 kind of 잘 ranged 해주신 것 characters, like 많은 분들이 God 궁극기 표정 Kiana 좋아해 and 주시는데 stuff. 저도 Like the 너무 좋습니다. movement is optional. You don't have to keep moving. Just stay in place. You don't have to 눈 뜨고 keep 있네요, moving. 여기서는. 네. All right, never mind. We're just gonna go look at the kit now. Let's check to make sure that they don't have anything else important. They do have something else important. She's cute. She gives me Corrin vibes. 강동기님 앞으로 좀 열심히 뭔가 이제 입니다. 찾아뵙게 쪽 것들에 대해 God 또 Kiana. 한번 That's what they 생각하게 called 말씀드리는 걸로 하고 네. 무대 위에 Cursor 굳이 Kiana, 스타킹을 신긴 the 이유가 first 있어요? one. 무대 위에 굳이 스타킹을 신긴 이유가 있을까요? 그게 매력입니다. 어떤 매력이죠? 여러 매력이 있죠. 우선은 잘 허당? 허당? 네, 허당이죠. 네네. 자주 까지고 약간 어, 표정부터 약간 네네네. 커뮤증 있는 것 같고 약간 네. 좀 그런 캐릭터였으면 좋겠다고 Yeah, Cursor 생각을 the 하고 Void. 있어요. 쭈뼛쭈뼛거리고 네. 되게 잘 나왔어요. That's 캐릭터 what 정말 예쁘게 잘 나오고 Chinese 있어서 like 기대해 the 주셔도 좋습니다. I 알겠습니다. what's it called? Well, that's what the like Chinese 다음은- community kind of called them, and that kind of 네. translated a little 이게 bit 뭐죠? over to the global version 이게 in 뭔가요? early like 나한테 아니 말을 하라고. 유추는 본인이 하고서 Nice- 저한테 이제 nicely 설명을 voiced. 하라고. 아, 네. Hold on. 요거 Did they actually leak it? I wasn't paying attention. 네. They 이게 did. 뭐죠? What is this supposed to 이게 be? 뭔가요? 나한테 아니 말을 요거 캐릭터는 저희가 를 했었고요. 네. Oh my God! 인기 You can't make this shit 투표를 up. Why would you do this to 있는 me? 캐릭터인데요. 네. 이거는 That's just 약속을 했던 flashing us. 캐릭터예요. 아, 그쵸. The 네. loose 여기 보면 parts. 대충 예상이 될 것 Yippee. 같은데. 네, 저희가 인기 투표를 했었고요. 네. 인기 투표를 낸 캐릭터를 아, 그래도 좀 아, 전체적으로 공개는 해드려야죠. Why can't I just 실루엣도 do 있었고요. bruh? 네, These 그래서 horny ass 바니걸 devs, 같이 보이지만 man. 바니걸은 Delete 아닌 this, 거죠? delete this. 아 There we go. 그렇게 얘기할 건가요? 아, 이렇게 하기로 한 거 아니었어? 네, 아, 선정된 1등한 그 캐릭터입니다. 네, 알겠습니다. We're gonna get a wizard. 조만간 만나보실 수 있습니다. 이렇게 두 캐릭터로 다음 버전에 찾아뵐 수 있을 거예요. 아, 네. What is this supposed to mean? 사실 제가 이번에 조금 The end of the 많이 못 slideshow? 훔쳐서 다음번에는 Yeah, 더 probably. 힘내도록 하겠습니다. 그걸 제 앞에서 힘내서 훔친다라고 말을 하는 게 이게 지금 맞는 아니, 건가? 보안이 되게 철저해졌어요. 보안이 철저해져가지고 네. 뭔가 이렇게 기웃기웃하면 다들 가리시더라고요. 그래가지고 이제 제가- 개발팀 전원이 얼굴을 알고 숨고 있어요. 제가 아, 또 그래서 얘기를 했거든요. 네, 좀 아쉽습니다. 아쉽고 This video got 1K 일단은 저희 views. 준비된 God damn. 그 업데이트 소개는 여기까지긴 한데 네. 오늘은 여기서 끝은 아니죠. 네. 여기서 끝은 아니고 다음 코너가 준비되어 있죠. 무슨 네. 코너죠? 그거는 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. 그럼 저희는 잠깐 화면 조정을 하고 이어서 다음 코너에서 뵙도록 하겠습니다. 네. Is that it? All right, let's go read kit. What the heck? What is this? This is the same as that. Okay, I don't need this then. What am I doing? I can just go like that. There we go. Sanctification. Condemnation. Swing your hand to send out lightning energy written in the epigram. What the fuck? Dealing lightning attribute damage upon hitting with the final. 아, 네. What? 동동지의 동동주. What the fuck? 저희는 Not done. 저한테 이제 요런 제목 어떠냐라고 보내주셨을 때 네. 진짜 힘들겠다 이런 근데 되게 잘 지었어요. 네. 잘 지었어요. 네, 술방입니다. 술방이라고요? 이거 진짜 술인가요? They're drinking Sam 자네와 Goon's sacred milk or 흔들어야 some 되잖아, shit. 막걸리. 아, 그거 하지 마. 다른 거해, 다른 거해. 지금 하지 마, 지금 하지 마. 잠깐만. 네, 일단 한 잔씩 따르겠습니다. 네. 어떻게 아, 이렇게 받아야 아니, 되나? 형님 먼저 따라줘야 되는 거 아니에요? 그쵸. 아까는 나 먼저 따라준다 그랬잖아요. 그쵸. 형님 네. 먼저.
놀랍게도 제가 네. 동생이랍니다. 네. 제가 그냥 조금 형 아니고 많이 형입니다. 네. 아, 나 술 안 먹었는데 미쳤나 봐 벌써부터. They're just drinking on stream. 치고. 아, 예, 좋습니다. 준비된 사서부터 한 번씩 할까요? 이런 기획을 해온 게 너무 대단한 것 같기는 해요. 네. 네. 근데 이게 약간 급하게 준비하다 보니까 이게 2% 부족한 게 안주가 없네. 안주가 없어. 근데 그러니까 내가 이게 진짜 술은 아니잖아요. 아 그쵸. 진짜 술이에요 네, 이거. 그럼요. 진짜 술이에요. 이거 도깨비 기원주입니다. 아니 진짜 공동주 아니고 도깨비 기분주. 아 그치 이거 진짜 술 아니지? 네. 네네. 그쵸? 네네. 네. 아, 네네네. 아니죠. 그럼 설마. 네네. 근데 자 저희가 이렇게 준비한 이유가 있잖아요. 그쵸. 그거부터 설명을 드리죠. 그러니까- 저희가 지금 너무 네. 지금 흥분했어 지금. 흥분했어. 설명을 좀 먼저 주시죠. 네. 그러니까 저희가 좀 그냥 이런저런 진솔한 얘기들을 하는 시간을 갖고 싶었어요. 그러니까 뭔가 어떤 이제 여기서 이제 게임을 만들어가는 개발자와 이제 플레이를 즐겨주시는 유저분들과의 어떤 그런 이게 소통이 아무리 채팅으로 하더라도 While they yap, 저희는 이제 I'm 이야기를 going 하다 보니까 to 자칫 잘못하면 되게 이제 단방향의 set up 어떤 my 소통처럼 ball 느껴질 거라고 python's 생각을 new 했고요. 그래서 heat lamp. 좀 이런 이야기를 할 때는 좀 편안한 분위기를 어떻게 좀 보여드리면 좋을까라고 이제 아이디어를 좀 부탁드렸는데 이렇게 동동주로 해서 이렇게 소품까지 이렇게 준비를 좀 해주셨더라고요. 그래서 뭐 너무 분위기는 너무 좋은 것 같습니다. 그러니까 저희가 조금 더 어떻게 보면 편안한 분위기에서 저희가 그동안 사실은 조금 이제 우욕절이 네. 많았잖아요. 네. 그러다 보니까 조금 더 편안한 분위기에서 허심탄회하게 저희 몽길 스타다이브가 어떻게 이제 네. 가게 될 거냐 이런 부분들을 조금 이제 더 솔직하게 말씀드리고 싶어서 좀 이제 PD님이 편안한 분위기에 될 수 있게 그렇게 이거 술은 아닙니다. 이거 되게 그 이거 아침비 아침비. 근데 여기 그냥 색깔은 좀 맞췄어요. 그쵸. 색깔을 맞췄어요. 이거 절대 술 아닙니다. 네. 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 그래서 Snap is fans. 그런 것 좀 참고해 주시고 네, 그냥 네. 컨셉입니다. 그러니까 좀 이게 방송 컨셉을 빌려서 조금 더 편안하게 저희가 네. 저희 속내를 좀 말씀드리고 싶다. 네. 이런 거지 저희가 뭐 술을 마시고 싶으면서 술방을 하고 뭐 이런 거는 아니니까요. 네, 오해하지 말아주시고 하시죠 준비된 거. 네, 뭐 모두가 원하시는 그 준비된 거. 삼군 TS 떡밥은 아니고 He 근데 just said TS는 저는 Sangoon. 좀 I heard it. 개인적으로는 그냥 이렇게 막 얘기해도 되는 거잖아요. 막 얘기해도 네. 되죠. 뭐 한 가지 말씀드린 건 지금 얘기하는 게 약간 오프 더 레코드 느낌으로 이게 좀 공식적으로 저희가 공식인데 네. 공식인데 공식이 아닌 아 맞아요. 왜냐면 진짜 이거는 네. 뭔가 정해진 네. 거라기보다는 그냥 이제 PD님이 하시고 싶은 이야기 네. 제가 드리고 싶은 이야기 요렇게 하는 거라서 네. 이게 지금 얘기한다고 해서 이게 다 만들어지는 건 아닙니다. 네네. 그래서 그렇게 생각을 좀 그거는 해주시면 좀 될것 같아요. 참고해서 좀 봐주시면 네, 좋을 네, 것 네. 같아요. 그리고 좀 그냥 저희 얘기하면서도 This 계속 좀 heat 채팅을 좀 lamp, 주로 put it 보면서 away. 얘기를 하려고 생각하고 있거든요. 그래서 상군 남편이라는데 살려달래요. Why are they live? I don't know. They're 그런 ranting. 것들도 이제 그냥 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 근데 그러면 우선은 뭐 어쨌든 따랐으니까 네, 좀 짜르는 한잔 뭐 할까요? 아까 보니까 이제 네. 따로 준비하신다고 네. 하신 분도 있었는데 네, Turn 뭐 this one 같이 off. 좀 편하게 아, 시작해 네네네. 볼까요? 하시죠. 뭐 드실 분들 같이 드시고. 아, 이거 진짜 이것도 해요? 이거 해요. 이거 술 아니라고 보여줘야지. 아니, 이거 술 아닙니다, 술 진짜로. 아닙니다. 네. 네. 그거 되게 오랜만에 마셔요, 이 아침비도. 네. 저 표정. 아니, 술 아닙니다. 술 아닙니다. 네. 술 아니고요. 네. 그럼 좀 진행을 한번 해 볼까요? 네, 처음 뭐 이제 네. 말씀드려야 될 내용은 아무래도 네. 저희 업데이트. 업데이트 앞으로 어떻게 되나요? 그러니까 네. 좀 그런 업데이트에 대해서 그냥 이번에 그래도 1.2 때 저희가 좀 많이 준비를 했어요. 이야기 주시는 것들 저희도 이제 많이 보고 이제 그러고 있는데 네. 그러니까 결국에는 업데이트가 컨텐츠. 맞아요. 컨텐츠를 누구보다 Intense. 많이 저도 맞아요. 듣고 싶고 네. 이제 유저분들께서도 많이 원하시고 맞아요. 그러니까 그 컨텐츠라는 거를 저희가 이제 준비를 하고도 있었고 그러니까 앞으로도 이제 계속 컨텐츠가 이제 나가야 이제 플레이하시고 즐기시는데 할 거리들이 생기잖아요. 근데 이제 전에 이제 저희가 이제 오픈을 하고 나서 이런저런 서비스를 하고 이제 이야기들을 주셨을 때 이게 컨텐츠만 덩그러니 나가면
이게 더 문제일 것 We'll 같다라는 be looking 생각들을 at 진짜 많이 Mabel's 했었어요. 그래서 stuff after they finish yapping. 제가 표현하기는 진짜 어려운 단어이긴 한데 정상화라고 혹시 얘는 술인가요? 아니 같은 데서 따랐잖아요. 그래서 네. 이제 그런 네. 것들을 좀 많이 고쳐 나가는 거를 제가 좀 먼저 해야겠다라는 생각을 먼저 했었습니다. 그래서 이제 1.2 버전의 지난 버전 때 이제 그런 부분들 이제 불편하셨던 것들이나 그리고 네. 이제 몬스터링의 경우에도 처음에 이제 잡혀 있었던 그런 되게 하드한 밸런스나 이런 것들을 좀 완화하는 것들 이런 것들을 좀 먼저 작업을 했고요. 먼저 이제 선보여드릴 수 있게 준비를 했고. 그러니까 네, 그래서 이제 다 했는데 앞으로 뭐 할 거냐고요. 그래서 아까 이제 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 그런 것들을 좀 진행을 했다라고 이번에 좀 어느 정도 가시적으로 됐다라고 생각을 했고 이제 그 이후에 이제 컨텐츠들을 쌓아가는 것들을 생각을 하고 있습니다. 그래서 저도 이제 Then 가장 you 먼저 bribe 이제 them with those 빌드로서 drinks. 제공해드리는 1.3 버전에 이제 하나의 컨텐츠를 좀 추가를 하려고 생각을 하고 있고 그리고 이제 바로 다음 버전인 Maybe you 1.4 should bribe them 버전에도 so that he gets 저희가 이제 뭐 buffed. 신규 전설 몬스터가 이제 같이 나가면서 좀 더 거기서 확장된 플레이를 좀 제공을 하기를 좀 희망을 하고 있어요. 그래서 컨텐츠는 앞으로 좀 이제 계속 좀 뭐 한 버전 뭐 두 버전 단위 뭐 이런 한 번 매 버전은 솔직히 노력과 이제 어떤 실제 시행에는 좀 차이가 있을 수 있기 때문에 무조건입니다라고 말할 수는 없지만 저희는 그거를 바라보고 노력은 하고 있다. 그래서 좀 버전마다라도 뭔가 이렇게 계속 나가는 거를 생각을 하고 있긴 합니다. 네. 근데 그러면 PD님이 가장 넣고 싶은 뭐 컨텐츠 종류나 이런 게 있나요? 그냥 뭐 예시로? 예시로요. 네, 그러니까 네. 사실 좀 하고 싶은 것들을 계속 하는 것 같기는 해요. 그러니까 전설 몬스터 같은 경우가 좀 그런 거였고, 그리고 이제 그 전설 몬스터를 제가 Trying to 이제 처음에도 screw in 어떤 a 그 light bulb into this 허수아비나 이런 것들 얘기를 lamp 많이 fixture, and 주셨었는데 I'm struggling. 그 단순히 그냥 가만히 서 있는 허수아비보다는 이런 전설 몬스터 같은 그 어떤 특정 컨텐츠에서 그런 것들을 보셨으면 좋겠다라고 생각을 해서 이제 그런 Alright, 것들이 같이 mission 좀 complete. 준비가 됐었다라고 생각을 하거든요. 그래서 이런 것들이 이제 쌓였고 이제 이후로 나가는 것들은 좀 어떤 뭐 좀 저는 우선 뭐 다른 성장도 좀 생각을 해보고는 있어요. 그래서 이제 지금의 그러니까 너무 이게 또 하드하면 또 성장에 또 이제 허들이 생길 거고 이제 그런 수준은 아니더라도 뭔가 이제 성장하는 그런 재미가 있으면 좋겠다라고 생각을 해서 속성 쪽을 좀 생각을 해보고 있고요. 플레이하는 모양새는 아직까지 조금은 논의 중에는 있습니다. 좀 열어두고 생각은 하고 있고 지금 보스들만 좀 있다 보니까 요즘 그런 거는 좀 네. 좀 생각을 좀 해봐야 될 것 같아요. 네, 어쨌든 지금 사실은 전투 컨텐츠라던가 네. 뭔가 이런 Do you remember what your 캐릭터 monsterlings were for 가지고서 the 풀어낼 Abyss 10 부분들은 많이 Hanu 네, 있을 것 Nuclear? 같아서 사실 그 부분도 중요하지만 저는 I 이건 뭐 think 온전히 so. 그냥 제 생각이긴 한데 저는 이제 그 Should be 하나이스 the 집에 same as the 방을 ones 하나 만들어야 되는 거 on the 아니냐. spreadsheet 하나이스 for that 집에. team. 하나이스가 약간 거기 그 공간 뒤에 많아 보이던데 그 방 하나 만들어줘야 되는 거 아니냐. 2층에? 네, 뭐 2층이면 더 좋고. 뭐 좀 그런 네. 것도 좀 하고 싶어요. 그 그래서 어떤, 저는 뭐 방 만들고 저기 뭐 다른 게 Would 아니라 y'all be 이렇게 okay if I 몬스터링이랑 just 같이 like 좀 이렇게 stopped 이렇게 listening to 둥글둥글하고 this? 몬스터링이랑. 왜 굳이 몬스터링이랑 네, 귀엽잖아 몬스터링. 전 캐릭터. 네, 네. 그래서 그런 것도 좀 있으면 좋을 것 같고요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 그런 좀 생각들을 계속 해보고 있는 중이기는 합니다. 그 네네네. 꼭 전투가 아니더라도 네. 그 뭐 좀 다양하게 즐길 것들은 생각을 좀 계속 해보고 있는 중이기는 해요. 그 뭐 이 다음 좀 제가 오늘 좀 말씀드릴 거를 가지고 온 것들 중에 그 다음 거에도 좀 이어질 것 같기는 해요. 그래서 이런 컨텐츠들은 이어서 좀 말씀을 드려보면 네 캐릭터와의 좀 어떤 호감을 서로 이제 표현하고 이제 그런 것들에 대해서 고민을 좀 계속 하고 있거든요. 네, 그래서 지금 또 말씀 주시는 것들 중에 좀 보이게 소란용 너무 귀엽죠? 소란용 소란용을 침대로 갖고 가서 같이 자면 약간 고양이랑 강아지처럼 이렇게 안고 쓰다듬 너무 귀엽긴 할 것 네, 같아요. 귀여울 소란용. 것 같네요. 네. 네. 그렇죠. 그래서 용. 무슨 얘기하고 있었지? 스토리 그래 캐릭터 네네네 캐릭터 호감도 네네 네. 네. 그래서 좀 요것도 좀 제가 요거는 좀 얘기를 정말 요 편하게 좀 말씀을 드리는 거니까 많이 좀 먼저 좀 양해를 좀 구해야겠습니다. 좀 말씀을 드려보면 고민이 진짜 많았어요. 그러니까 저희가
지금 이제 어떤 스토리를 풀어나가는 방식이나 그런 것들을 이제 제공하는 어떤 보시는 것들에 대해서 This lamp has an installation 방식에 대한 manual. 것들을 Maybe I 좀 should 많은 have 분들이 been 여러 reading 의견을 that. 주셨어요. 그냥 단도직입적으로 그냥 표현 주시는 거를 얘기하면은 나라는 캐릭터가 되겠죠. 그래서 이제 나의 추가에 대한 것들을 이제 되게 많이 이야기를 주셨고 그게 아니다라고 해도 감정이입의 대상을 좀 명확히 해달라라는 이야기도 진짜 많이 주셨고요. 그래서 이런 것들을 당연히 처음 그 이야기가 나왔을 때부터 저희는 검토를 진짜 많이 했고 여러 번 검토를 했었잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 실제로도 저희가 이제 방송에서도 뭐 이런 얘기들 하기는 했었지만 실제 내부에서는 검토 진짜 많이 했었거든요. 네. 네. 결론적으로는 좀 두 가지 결의 이야기들을 전부 다 검토를 했고요. 그러니까 실제 나라는 캐릭터를 만들어 나가면은 여러 가지 좀 고민이 있었어요. 이게 지금 만들어진 세계관에 갑자기 나타났었을 때 그거를 나는 받아들일 수 있나? 여기서 나는 그 PD인 그러니까 네. 나는 받아들일 수 있을까라는 생각을 했었고요. 이제 뭐 그 이야기가 충분하게 풀리더라도 그러니까 나의 어떤 그 감정들은 어느 정도 좀 클라우드에게 좀 이입을 해서 이야기를 보고는 클라우드. 있었거든요. 그래서 이제 그런 부분들도 나는 충분히 이해할 수 있나 이런 생각들도 좀 했습니다. 그래서 이제 그런 것들을 어떻게 할까 하다 보니 한쪽으로만 좀 가지고 갈 수는 없었고 두 가지에 대한 것들을 좀 전부 다 이야기를 계속 해보고 있었던 것 같아요. I don't know 그러면서 if 이제 they're just gonna 점점 keep 스토리가 yapping, but I'm 진행이 sticking 더 around to 되면 더 find out. 될수록 이제 이런 것들을 이야기하기도 어렵고 무언가 더 나은 방향이었어라고 생각을 하더라도 바꾸기도 어렵잖아요. 그래서 이거를 지금쯤에 확실하게 좀 결정을 하는 게 좋겠다. 이제 많은 분들이 원하시기도 하고요. 그래서 이런 것들을 좀 확실하게 결정을 하자라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 네. 우선의 상황은 좀 전제로 말씀드리는 건 좀 이런 것들이 좀 있어요. 그래서 준비는 해봤습니다. 저희가 이야기는 준비는 해봤는데 이거를 제가 단도직입적으로 결정을 하거나 어떤 강행을 하는 것보다 저희가 게임을 만들면서 되게 많은 분들하고 소통하는 거를 계속 하고 있잖아요. 저는 여기에 대해서 오늘 좀 말씀드리고 싶었던 건 이야기가 너무 듣고 싶었어요. 예. 그러니까 이런 캐릭터가 추가가 되는 것, 그러니까 나라는 어떤 블랭크 혹은 나의 이제 어떤 감정을 이입할 수 있는 페르소나 캐릭터가 추가가 되는 거에 대해서 어떻게 생각들을 하실지 좀 이야기가 듣고 싶었고요. 그러니까 이게 좀 저도 이제 뭐 어떤 커뮤니티나 이런 것들을 하다 보니까 좀 말씀드리고 싶은 건, 그러니까 그러니까 이제 서로 다른 의견이더라도 뭔가 이렇게 비방이나 어떤 상대방의 의견보다 내가 더 나은 그런 어떤 분위기가 있지는 않았으면 좋겠고, 저 뭐 이제 블로그라거나 아니면은 지금 많은 커뮤니티들이라거나 혹은 좀 필요하면은 그 설문 같은 것도 좀 열었으면 좋겠고, 뭐 메일로 주셔도 좋고요. 그러니까 모든 이야기들을 전부 다 좀 경청을 하고 저희가 결정하는데 좀 도움을 주셨으면 좋겠다라고 생각을 하고 있어요. 네, 그래서 좀 그런 것들 좀 많이 좀 이야기 주시고, 그런 거 제가 진짜 너무 많이 보고 싶고 그러고서 결정을 하고 싶다라고 생각을 하고 있고요. 그러니까 나를 넣는 거는 단순히 그 어떤 감정이입만을 위한 그런 거라기보다는 약간 클라우드로 할 수 있는 어떤 뭐랄까요, 이입의 한계를 좀 뚫고 싶은 것도 있고, 그리고 완전한 그런 캐릭터들이 새로 나가더라도 약간 좀 뭐랄까요, 또 새로운 것들을 보여드릴 수 있고 좀 더 깊이 있게 나갈 수도 있겠다라고 생각을 하고 있어서 좀 두 가지 다 열어두고서 생각을 계속 하고 있는 편이기는 해요. 근데 이제 뭐 많은 분들이 원하시는 거는 결국에는 온전히 내가 나인 상태로서 이 세계관에 들어오고 맞아요. 캐릭터들과 교감을 하고 이런 네. 부분들이 필요한데, 사실은 지금은 없는 상태잖아요. 네, 없는 맞습니다. 상태고, 사실은 이런 문법적인 것들은 이미 다른 게임에서도 많이 했었던 방법들이고, 네. 그 나의 그게 뭐 플레이어블이 됐든 플레이어블로 등장하지 않았던지 간에 뭔가 이렇게 나를 지우는 그런 부분들이 많이 있잖아요. 네, 근데 이제 그렇죠. 결국에는 말씀하시는 걸 쭉 들어보면은 그런 부분들까지도 끝단과 끝단을 다 고려하고 있다. 네. 그래서
그 여러 가지 의견 주시는 부분들 중에서 할 수 있는 부분들이 있으면은 과감하게 어쨌든 그걸 I 선택해서 think they're 그 just gonna keep 방향으로 yapping. 이제 나를 Alright, I'm waiting 넣겠다라고 for 생각을 하면 될까요? 네, one of my heat 맞습니다. lamps to cool 그러니까 down. 나가 So 들어가던 들어가지 I'm just gonna 않던 go 좀 ahead and make them shut up, and let's look at this kit real quick, shall we? So, Sanctification, Condemnation. Swing your hand to send out lightning energy written in the epigram, dealing lightning attribute damage. Upon hitting with the final basic attack, gain epigram will. That is her little bar at the bottom. When performing a basic attack with 2 stages, there is a certain probability that lightning energy written on the leftover page will be fired, dealing lightning attribute damage. Upon hitting, you gain Epigram's Will. If there is no additional input after the 4th stage basic attack, gain an additional Epigram's Will. When Epigram's Will reaches max stacks, hold basic attack to enter Judgment State. During this, you cannot gain Epigram, and upon successful evasion counterattack, the duration of Judgment is reset. Judgment State is maintained even if you switch to another team member, and you can end the Judgment State when the duration ends, or by entering the evasion input. Okay. Torch. While in Judgment State, target an enemy in front to deal lightning damage and gain the condemnation effect with every attack, increasing stagger damage. Wow. So her BA chain does reasonable damage. This is like what you'd expect out of basic attacks for a character that sometimes basic attacks. I believe that is actually pretty similar to Mina's basic attacks. We can fire up the game and look at that. Let me just make sure they aren't actually saying anything important. Nope. This game is a little bit loud. I haven't logged in yet. Right. So, yeah, they're almost like identical to Mina's multipliers for basics. It's what you'd expect out of a character that's expected to basic. So she has a 20% chance on stage 2 to deal a negligible amount more damage and gain an extra stack. Nice. Who cares? Judgment duration is 5 seconds. Continuous total damage is 1.4k. That is a terribly low amount for how long it takes to execute that attack. Yeah, that is so bad. Oh. And then the final attack does a little bit more damage. Condemnation effect duration is 1.6 seconds. And yeah. Alright, let's keep reading. Special skill. Doctrine. Evangelism. Gather... Wait. How can I forget the most important skill of them all? Switch skill. Judgment. Punishment. These names are so edgy. Appear near an enemy, summon the hand of the executioner of epigram to deal lightning damage. Then acquire will of epigram. Alright, you get 1 stack. If there is no additional input after some time, you gain an additional one. That is really high damage for a switch skill. That is higher than Yanhua's. This might be like one of the highest switch skill multipliers in the game. Where's Esther's? I know that one is huge.
Okay, it's not as large as Esther's. But that is still very large. Yeah. Doctrine, evangelism. Gather a large amount of lightning energy written in the epigram, scatter it all at once to deal lightning attribute damage and gain epigram's will. Some of the scattered energy in the air will linger for a moment and be fired at nearby enemies, dealing additional lightning damage. If there is no input, gain additional epigram's will. That is a lot of damage for a skill. Ladies and gentlemen, we got a Nare abuser. That is really good damage in the skill. The basic attack thing is like a bonus. This is where all the damage is actually at. The cooldown is 8.2 seconds. I think that's similar to Mina's, right? Yeah, it's literally identical to Mina's. That's pretty good. 何よ今日は私あそこの可愛いものがいいです Boop, 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 boop. 私炎の魂よ Yeah, so it's like that. 燃え上がれ Ultimate Injustice Annihilation. Summon Epigram's Executioner to do lightning damage and inflict a lightning debuff. While riding the Executioner of the Epigram, you gain a damage reduction effect. Who cares about the damage reduction effect? You know, this might be a hot take, but I feel like when you're in ultimate, you shouldn't take any damage. Why do we take damage during ults in this game? It's kind of fucked. Well, some ults. There's a couple ultimates that, well, most of the ults actually have iframes, but some of the ults, like Bonnie ults, just make you take damage for no reason. Alright. This base kit is, it's like fine. It's, what does this remind me of? It reminds me of Mina, where, like, if you think about it, Mina's EBA in total basically is like, 5, yeah, that adds up to 1, Judgment EBA from Mabel, but like Mina's EBA takes like 1/10 the amount of time it takes for Mabel to do her 5, like her EBA. Like, what are we doing here? But hey, at least the skill does good damage. Base kit looks fine, to be honest. She's a ranged character, so she's probably gonna be good because Nare exists. Let me go. I'm gonna go grab Mabel from Kaiden. I think she's gotta be better than this fucker, right? She's gonna be better than this. She's probably better than this. Huh. Right, because this isn't a weird format. Yeah, it's a WebP, bruh. WebP to PNG. Mina ult does clones. I'm talking about, like, out of ult Mina. We gotta bring our expectations down a little bit.
Yay, I got a Mabel. Mabel A0 speculation. Alright, let's keep reading. Alright, Hanul, shut up. Right, Sig. 2 forgiveness. 1 execution. Dude, who named this shit? What is this edgy shit? Ah, yes, increase attack power by 10%. Okay, this is F5, so F1 would be increase attack power by 5%. Galactic. When gaining a stagger damage increase effect, lightning damage is increased by 10%. Max stacks is 3, duration 3 seconds, duration refresh on stacking. Oh my god. So you have to ult after you do an EBA if you want your ult to do damage. At least the ult doesn't last 3 seconds, so it's probably fine. At max stacks, lightning attribute damage increases by an additional, and crit damage increases by whatever. Gain lightning, and then increase attack. Okay, so they might have given her crit rate, which is funny, but at least they didn't give her neutralization. They at least learned from the Nagi incident. So this Sig is janky. So like, you have a 3-second window after the EBA to do stuff, basically. So you want to cast your skills after the EBAs. And then your ult after the EBA as well. It's probably fine. It is a janky thing, but it looks fine. So the base numbers is 5% attack, 15% lightning, 35% lightning, 22% crit damage. It's like an alright Sig. Here, we can just type that down. Whoop. F1. Whoops. 5% attack, 5% lightning, 3 stacks, 3 seconds, max stacks, 35% lightning, 22% crit damage. It's fine. Nothing special. Alright. Dupe 1. When the judgment state ends, the effect of rewarding good and destroying evil is additionally applied. What the fuck? What does that mean? If only they showed us the passive so that I know what that means. When entering Judgment State, summon Epigram's Executioner hand in front, dealing 125% of attack power as lightning damage, then pull towards the center, dealing an additional 125% as lightning damage. This effect triggers only once every 10 seconds. What kind of damage type is this? If it's skill damage, then that's pretty good, but I don't know. It could be literally anything, but 250 multiplier when you click your EBA. So mathematically, that's like... They're still yapping! So her EBA in total at A6 does like 170. So 250 would, it's like a 10-12% damage boost to her EBA. That's like fine. If only I knew what
rewarding good and destroying evil is. But A1 seems fine. Hold on. I should probably start a page. Mabel. That's not right. Mabel. Bum, 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 bum. A0 seems fine. A1. Sig looks like it could be a bit jank to play around. But 3 seconds is quite a lot of time. Seems meh. No clue what the first line of text even does because they didn't show her passive in the live stream. Second line of text is like maybe a 15 to 20% damage boost to EVA. Seems fine, to be honest. If only this damage... I don't know. I'll just say that. We're gonna go back to... Not that one. This one. A2, the will of epigram obtained when using special skill and swap skill is increased by 1 each. Oh, so now you switch her in, she's at 2. You press skill, she's at 4. That is still uncomfortable. That is not an even number. Okay. When in... Well, I guess then you press skill again and you'll be at 6. This is pretty good. While in judgment state, move speed is increased by... Oh, whatever. Recovery H... Whatever. When switching to another teammate during the duration of the thing is reset. Oh. Okay. Sure. When using ultimate, restore 20% of ultimate skill gauge. Alright, I know these devs are bad at the game. But like, do you know how little this 20% probably matters? At the moment, I'm just gonna pretend that line doesn't exist. And gain epigrams well up to maximum stacks. Oh, that's pretty cool. I like that. Additionally, basic attack damage increases by 25%, and damage taken decreases by 40% for 5 seconds. For 5 seconds? I guess that makes sense. The ultimate skill has been changed so that it comes down from the hands of the epigram's executioner immediately after using the skill? What the fuck does that mean? Hold on. They ulted in this demonstration, right? They ulted here? Oh, it's... Oh! She gets detached from her stand. So she can attack during it. A4 seems pretty cool. It's pretty good. She gets to Flare Dragon. Alright. So using the ult will let you do that. But this seems like probably the strongest dupe out here. A6, total damage of the special... These devs gotta, like, pick a lane again.
like, are you gonna make this character a special DPS, or are you gonna make this character a basic DPS? Because if you split it like this, she's just not gonna do that much damage. Okay, anyways, total damage of the special skill is increased by 50% when using and when using the special skill, you gain Epigram's Will up to the maximum stack, and it's changed so that it can be used 2 times. Oh. The duration of judgment is reduced from 5 to 3 seconds. Alright, that basically, like, is anti-synergy with this thing right here. But the attack cycle is reduced by 50%. So she attacks way faster and increases the total damage by 12%. Oh my god. At A6, she changes to a different character. That's good to know. Like, actually just a different character. This is like Penny A6. What the fuck? She's a DPS. There is no support in this kit, which is good, because they saw that Nagi probably shouldn't have been made into a hybrid. What's your take on Mabel? She's too different from the existing characters for me to say anything. Like, Nagi was easy to say stuff about. Summer Verna was just a really simple character. This nerd, like, she's one character at A0, and then she turns into a different character at like A2, I believe. And then at A4, she changes into another character because, like, this ultimate thing means that you can basically do an EBA every ult, and you do more damage from it. So, like, it's good. And then at A6, like, what the fuck are we even doing at A6? I don't think they ruined her. It looks like she might need dupes, though. Like, she changes too much with dupes. This is the character that changes the most from dupes out of, I think, the entire fucking roster. Wait, hold on. Let me go over here. Penny changes a lot from her dupes. A0 to A1 is massive, and then A6 is a big change. Esther doesn't change. Nagi doesn't change. She doesn't change. Yeah, like, this is, what are we doing here? She just changes into different characters. Where am I going? This way. Lightning. A2 looks like mostly QOL changes, and the rotation speed up. Lets you maybe get EVA available like 6 seconds into the rotation or something. Seems alright. This dupe gets entirely overwritten when you're at A6, making this an actual useless dupe if you go all the way. A4. Gives her ult some instant EBA, similar to Reyna and Penny.
Um. What are we doing? Similar to Brena and Penny. It increases BA damage a good bit. Detaches Mabel from her stand during ult, so you can main DPS during the ult. The stream ended? Oh, praise the sun. A6. Basically overwrites A2, making the entire will of epigram mechanic pointless, as casting a skill just gives you the full bar. Some changes also shortens the EBA duration, but makes lightning strike faster. Overall, increasing DPS. This character changes rotations at A2, then again at A4, then again at A6. Her scalings, her dupe scaling is all over the place, with some points wasted, A2, some points going into BA, A4, and some points going into special, A6. This spread means that she might not scale very well with dupes, but I don't know. Didn't give any codes? Amazing. Overall, looks kinda mid, not gonna lie. She does do pretty good special damage, and is ranged, so Nare moment. But apart from that, nothing really stands out to me as broken. I think, hold on, I'm moving her ass down to B. Harula wants to move Sangun to C tier for Conquest. No. Rejected! Well, that was a little bit disappointing of a live stream.
99% yap, 1% showcase, no codes. Exactly. They didn't even show the full like kit of the character. Like, what the fuck? Just show the passive. That's like the most important part. I don't want to look at her fucking butt or something. Like, with the weird camera angles, just show me the passive. It's the only. What are we doing? Did they click on the passive ever? They hover it a lot. Yeah, they never show the passive. These horny bitches didn't show off the character at all. I am so mathing right now. She just doesn't look very strong, to be honest. Like, the amount of damage that some of these characters put out is insane. Hold on. They did Raging 10, right? Who the fuck did they have in the party? What the fuck? Okay. I'll just put her, I guess. We don't need Reyna here. They should get that crit rate and turn it into that ult regen. Exactly. Using this is cheating, right? So I'm just gonna use a Sig. This one. Wait, I never... Huh. I never finished a set. Okay. I will later. I guess I'll use Amon. This guy. And then Ice Fist. Wait, I have Yanhua. Hold on. No, Yanhua needs to hold Spoon. So we'll do like Fiend. And then Spoon. Golgak. I should just make more lightning stuff. Alright, so, hold on. We saw what Monsday had on her earlier, right? I don't know, but I remember I saw that they were using Ice Fist, Scar, Golgak. So to make up for that, I'm just not gonna run a third character.
It's like, just look at this stupid character. This is Hanul. What the fuck? Raging 10. Like, this is the character that Mabel is competing with. Oh, wait, I can dash cancel. There's no melody. And I have to do this cutscene because I didn't break him. Because I did too much damage. As opposed to that showcase that they did. And I'm actually doing damage. And that Mabel is A6! Exodia! Obliterate! I mean, if we exclude the fact that he didn't get a Varden to burrow, he didn't get a burrowing of Varden, we basically cleared at the same speed, right? Sure, I'll take it. Yeah, we basically had a same clear speed. Mine just burrowed. Is her stagger damage good? Let's take a look, shall we? It's fucking raging. How many? I can't even gauge that on raging. How do I compare? Do I have her skills upgraded? I do. Okay. We can compare with this. Dude, they should... Man, I wish they would give me some sort of testing account. I will record their showcases for them. And it would be so much better than the whatever bullshit they put out today. Like, that was awful. They were not doing her rotations. Okay, let's see. Alright, Avarden, please don't run away like that. I just want you to stay here. And he's running away. I want to hit my hits so I can see, like, the comparison. This is basically a 50-50, by the way. So, like, a Varden running away is just completely RNG. There we go, he didn't run away. So, like, 2 EBAs went to around here.
So one of one of A6 Mabel's EVAs does around the same amount of stagger damage as like 2 Reyna hits. So they're like they're about the same in terms of breaking power. Let's try that again. Oh, he didn't run away. No, it does a little bit more. But it's nothing impressive. Okay. Like right here, stop basic attacking, press your skill and hold down left click. You're A6. Yes, do this. You could have done this like 10 seconds ago. Now press skill and then EVA. Stop. Yes, there we go. Good job. You think Mabel's gonna be good? Probably not. I mean, I know that the guys piloting her in this demo is dog shit, but like, she just doesn't have anything like that stands out to me as broken. You better than Reyna? I don't know, probably not. Whee! Let's try. Let's just play some mono lightning, like as God intended. This is basically just the team comp that they showed. Let's see how fast we can blitz down this boss with mono lightning. We can use Ice Fist, Gar,
spoon. Not spoon, stick. You can have El Dorado. And then second scar, I guess. And then you have these. Okay. And then here we go. Just take Gabby stuff. How do I play this team again? We go like that. We need to activate Reyna's. Yeah, alright. Got it. I do too much damage. Hold on. Let me do less damage so that I can do more damage. I even like I even did the first rotation on Reyna so that I can do less damage, so that I can finish the boss faster. But all right, hold on. I need to decrease my DPS a little bit more. Let's how do I do that? We go like this. We don't do that, and then I just do that. Alright, that's not gonna cut it. They might change her last minute. Like Nagi. Nagi didn't get changed last minute. There we go. I'm just gonna not hit him. There we go. That's good. Absolute cinema. How fast was that? "47 seconds? Hey, that's faster than this A6 Mabel, guys. We beat him faster by 7 seconds. Oh, that's what you mean. The doubling of Nagi's numbers. Yeah, I totally like blocked that out of my mind because I forget. I was like, surely Nagi was like playable. No, she was just that bad. Oh yeah, new week. We have more of these. I haven't done Void yet. We're just gonna sweep some Awakened. Whoa.
We can do better. Let's go here, here. Oh, shit. Look at this equipment crafting on stream. Yippee! Nope. Yeah, just wait for my results. I'll try to play her at all awakening levels. Hey, that's pretty good. No, this is like fucking dog shit. Hold on, we can do better than that. Hold up. We have hope. They show one character in a lot of JPEGs. I mean, it's a 0.5 patch. Like, they're not. There's nothing to show for a 0.5 patch, you know. Oh, we're gonna go to 9. Damn it. All right. Crafting. Here. Nope. We can keep going. You can hold it? I don't know. Oh shoot, look, another one. It doesn't matter. We can make 2 more. Oh shit, look at that. They're minimum rolls. Look at these minimum rolls. No, the minimum rolls didn't get any better. Your goal for substat rules? There's not really any goal right now. I just want a second one. Because lightning is the only, like, it's the element that is most likely to have, like, a sub DPS, if you know what I mean. Like, because well, literally every other team in the game is just hyper carry because that's how the game is set up. But lightning, Yanhua does damage. She is a support that does damage.
Alright, I think we're just about out. Yep. Oh shit. If I dismantle this one, I can get another attempt. Holy! Just give me this. The 2 perfect lobster gear on the other characters. That's fair. I'm basically using random other sets as well that don't do anything. Damn it. Alright. No more crafting. I should probably clear this sometime. Wait, hold on. Can I get free polls yet? 40? No, I'm 10 points off. Alright, in any case, that'll be all for this stream. Yeah, my current thoughts on Mabel is that she's just kind of mid. Kind of like all these other characters. I'm speculating for her to be there. She's going to be a main DPS. She is not a support. Repeat, she is not a support. She is a main DPS. And there are very powerful main DPS. So yeah, that'll be all. Bye-bye. See ya. Good luck with your polls.